Bavotela ubunkokheli bengingqi yase-Kurhuleni kumbutho we-ANC abagqatso bakumakhulu amathathu abazimase Inkomfa yonyulo yengingqi. My parents taught me one thing, that you must not steal, and I will not start at this age. Somlomo wendlu yowiso-mthetho yaseNtshona Koloni umnumzana Masizole Mnqasela onqunyanyisiweyo liqela lakhe i-DA uthi akakevanto kwibutho le-Hawks ngophando lwalo olubikwayo. Wedani Mzontsundu kwindawo ngeendawo nikuzo sithi yamkelani uvimba wethu ngokuhlwanje. Ugqatso ngoku luphakathi kukagqirha Nkosindiphile Xhakaza kunye nomnumzana Mzwandile Masina kwisikhundla sikasihlalo wengingqi yase-Kurhuleni yombutho we-ANC okukuze emva kokuvalwa kwenkqubo yokutyumba malunga e-ANC naza kuba sethubeni lokunyula inkokheli neza kukhokela ingingqi yase-Kurhuleni kwinkomfa ebanjelwe e-Fourways eRhawutini. Kulindeleke ukuba abagqatso ababini bavotelwe ngabathunywa abangama-304 kule nkomfa. Umnumzana Mzwandile Masina kunye nogqirha Nkosindiphile Xhakaza ngabo bachongiweyo kuba bazigqatsele isikhundla sikasihlalo wengingqi ye-ANC eKurhuleni. Esi sibini siye songana emva kokuchonga kwaso ngaphandle kumasango lenkomfa. Lityeli lesithathu ngoku umnumzana Masina ezigqatsela isikhundla sikasihlalo wale ngingqi yaseKurhuleni. This is my third time and the fourth time in the REC. I would have thought that we're going to have a united conference so that we can hand over to the next generation. But branches are saying that we must continue the work to stabilize the ANC. I'm quite humbled by the overwhelming support that is inside the conference. Ukanti ugqirha Xhakaza uthi konke ngoku kusezandleni zamasebe. Branches are never wrong. That is why you have to wait for the will of branches. They identify you, and we think, all the guys, all the comrades that have actually been nominated are quite competent. Inkomfa isaqhuba. Umbutho we-ANC seluqalile ukuthetha-thethana nabo babandakanyekayo kwiinguqu zezoqoqosho zalombutho ngaphambi kwenkomfa yomgaqo-nkqubo eza kuhlala ekupheleni kukaJulayi. Eli qela liceba ukubandakanya uluntu kumgaqo-nkqubo walombutho oza kubanika umkhomba-ndlela. Lo mbutho uthi ubume bomgaqo-nkqubo walombutho buthatyathwe kumqulu wenkululeko othetha ngokwabiwa kobutyebi beli phakathi kwabemi beli. Overall, ANC strategy for structural reform and rapidly accelerated and inclusive economic growth is built on the following pillars. Structural reforms of network industries to facilitate expanded investment in sectors such as electricity, telecoms, water, rail, and road infrastructure. Strengthening industrial policy intervention using a range of instruments, including development finance, public procurement, and linkages to key areas such as agriculture and energy. This country, as we speak right now, has a threat to energy security. And the obligation to transit from coal means that we need to begin to explore gas and oil because at least with regard to those two fossil sources, there's still to be deadline for us to exit them completely. It's only with regard to coal that by 2050 we're expected to exit. Usomlomo wendlu yowiso-mthetho yaseNtshona Koloni umnumzana Masizole Mnqasela unqunyanyisiwe liqela lakhe le-DA kule mpelaveki. Iqela le-DA lithi icandelo lezomthetho leli qela lifumanise ukuba zinesihlahla izityholo ajongene nazo umnumzana Mnqasela neziquka phakathi kwazo ukuchitha gwenxa imali kukhenketho olungagunyaziswanga. Umnumzana Mnqasela unqunyanyisiwe sisigqiba sephondo seqela lakhe le-DA kuwo onke amaphulo eliqela. Kodwa ke akafunanga kungena nzulu kulomba yaye ubetha ngenqindi etafuleni ngelithi umsulwa. I grew up very poor, but my parents taught me one thing, that you must not steal, and I will not start at this age. Lo kaMnqasela uqale ukuba ngusomlomo wepalamente yephondo ngo-2019 yaye uthi useza kuhlala elilungu elinembeko le-DA. All of this, based on the internal processes of the institution, will be tested against policy of the institution.
And when that time comes, I'm sure I will begin to understand exactly what are the real charges professed against me. Iqela le-DA lithi umnumzana Mnqasela unqunyanyiswe kuphela kwimicimbi yeli qela kodwa uza kuhlala kwisikhundla sakhe sokuba ngusomlomo wendlu yowiso-mthetho yephondo. We are not allowed to interfere with the processes of any of our governments, nor any external investigations such as that of the Hawks or SABC, which must run its own course. Umnumzana Mnqasela liqala kulombutho yaye ubelilungu lepalamente kazwelonke iminyaka emininzi phambi kokuba asiwe kwipalamente yephondo. Urhulumente uthi uqalisile ukukhangela iintsapho zamaxhoba 16 aginywe yingozi yayizolo eyenzeke ku-N3 ngasemGungundlovu kwiphondo laKwaZulu-Natal. Amaxhoba bekhwele iteksi esuke eRhawutini isingise eHarding. Le teksi ye yatsha emva kokuba ingquzulene nesigadla. Ibhunga lezendlela KwaZulu-Natal lithi ivuliwe kwakhona indlela ku-N3 ngasemGungundlovu nebivaliwe izolo ngenxa yengozi emasikizi nesube imiphefumlo yabantu abali-16 zizithuthi ezilithoba ebezikule ngozi emva kokuba isigadla siphulukene nolawulo. Iteksi eye yanquzulana nesi sigadla iye yatsha kwasweleka abantu abali-16 abasemagunyeni bathi baqalisile ukukhangela iintsapho zamaxhoba ale ngozi. I've also heard that the passengers there were banned beyond recognition. So we are working in hand with the taxi rank to detect the names of the deceased, and also so that we'll start the process of identifying their families. We have also identified the few. They are coming from Ukufumana, which is close to our town, so we're still going to identify more as soon as we receive the list. Definitely meet them with the leadership of the municipality, I myself, and executive members to comfort them and also to provide the necessary support. Kulindeleke ukuba nesebe lezothutho kweli phondo lityelele iintsapho zamaxhoba. Urhulumente wephondo laKwaZulu-Natal ephelekwa ngumphathiswa obambiswano ngolawulo nemicimbi yezemveli uGqirha Nkosazana Dlamini Zuma kunye nomphathiswa wemicimbi yezangaphandle uNaledi Pandor wamkele inkxaso enkulu ephuma kwilizwe laseQatar ukunceda amaxhoba ezikhukhula zemvula kweli phondo. Eli phondo lichatshazelwe kakhulu zimvula ezinengamandla kutshanje. Yebo, kade kufika la ibhanoyi lilethe umnikelo. Ibhanoyi leli indiza mshini elisuka ezweni iQatar lihambisana ngasikhahle oyinxusa la kuleli oyinxusa laseQatar umnumzana Farage okuyena ke ohambisana lelithimbe lizohlanganisa nongqongqoshe balapha eNingizimu Afrika kubalo nokadekho kanjalo nabanye kongqongqoshe abathinta abezenhlala kahle uqinisekisa ukuthi eNingizimu Afrika kakhulukazi KwaZulu-Natal yalithola usizi kakhulukazi abantu ababhekene nenhlekelele KwaZulu-Natal njengoba sekushona abantu abangaphezulu 240 kodwa ke sothola izibalo kahle ku ngathi undunankulu wesifundazwe iKwaZulu-Natal. Ke sikhulume nje kabanzi ukubaluleka kweminikelo esilokhu iKwaZulu-Natal ithola asuka kakhulukazi emazweni angaphesheya kanjalo inhlangano zamazwe omhlaba ngomhlaba. Sifisa ukubonga kumazwe avela kumbe kumazwe angaphandle anikelayo ukuthi sikwazi ukuthi silekelele abantu abasafarishe kule disaster ebikhona. iQatar ingelinye lamazwe abaluleke kakhulu emnothweni womhlaba. Thina la KwaZulu-Natal besilokho esiqhumana nabo in preparation kumbe sizama ukuthi sibanxenxe ukuthi ba-investe la. Kuzokukhumuleka ukuthi eminyakeni edlule sike sathula nendiza esuka eQatar iza straight la eThekwini esekhona namanje. Siyafisa ukubonga ukuthi balule isandla ukuthi uma kunenkinga bakwazi nabo ukunikeza usizo olufanele. Urhulumente wephondo leMpuma Kapa uphawule inyanga yama-Afrika ngengxoxo malunga noxolelwaniso nomanyano loluntu eGqeberha eNelson Mandela Bay. Lo msitho ukwajonge nokuqinisa ubudlelwane phakathi kwabaqhubi beeteksi nabemi baseSomalia okusemva kodushe olwathi lwavumbuka phakathi kwala maqela amabini kunyaka ophelileyo.
Ziiteksi ezisibhozo kunye nezithuthi ezimbini ezathi zatshiswa ngethuba lolungquzulwano phakathi kwecandelo leeteksi kunye nabemi baseSomali. Kuthiwa esi siganeko saphenjelelwa ngethuba kugilana isithuthi neteksi. Kubangwa ngelithi abemi bangaphandle babethethelela umqhubi wesi sithuthi owayexabana nomqhubi weteksi. Kulandela ingxoxo lamaqela amabini afikelela kwisivumelwano soxolo. Ezi ngezinye zeziganeko usuku lokubhiyozela ilizwekazi eAfrika elizama ukuzincothula nengcambu ngokumemelela umanyano. Sithi ke siliphondo sisebenzise lithuba omemelela umanyano ngoba akho mntu walapha eAfrika ekunothiwa livezandlebe kwalapha eAfrika. iAfrika yethu kasisonke kwaye nesiganeko ebesenzekile apha eCostini ujongana ngezikhondo kamehlo nokulwa phakathi kwabantu baseSomalia nabantu balapha kwaza kwabakho into abantu abenzakalayo kwatshiswa nemoto. Sithi makubuyele phambili kubekho uxolo, siyazi uba sibantu banye, siyazi uba masimanyane. Abo bebezimasela umsitho bamemelela kubanjwe ezinye iindibano ezikumila kanje eziza kuxhasa umanyano kubemi baseAfrika. Iinkqubo zemfundo zibona njengesisombululo kwiingxaki ezijongene elizwekazi iAfrika. It's very, very important for us as African citizens as well to understand the importance of knowing the other person on the other side. If you fail to understand that, we're bound to clash from time to time. And that is something that I'm advocating against. Imibhiyozo yalo nyaka ingquzulana neminyaka elikhulu yokukhumbula ongasekhoyo umfundisi John Knox Bokwe. Umfundisi uBokwe wazalelwa eDikeni wasweleka ngo-1922. Kwiindaba ze-SABC ndingumcebisi Nqena ndiseGqeberha. Kuza kunyanzeleka ukuba nawo amafama angene nzulu ezipokothweni zawo njengoko liya lisonyuka ixabiso lamafutha kweli. Kungoku nje umfama kwiphondo laseMntla-Ntshona uthi amanye amafama angayeki ukusebenza njengokuba ngoku kuye kubonakala ukuba iya incipha ingeniso yawo. Umfama uEdric Bedenhost oneminyaka yama-27 uthi usebenzisa ilitha ezi-2000 zedizili ngonyaka kwifama yakhe. Uthi kuthi gqolo kokunyuka kwexabiso lamafutha kumbeka phantsi koxinzelelo. Diesel prices went up from this time last year to this time this year. It went up by 65%. So that's quite a big increase, and it's going to at the long run, it's going to have a big influence on food prices. Kwayiingxaki zalo mfama aziphelelanga kwixabiso lamafutha kuphela. The fertilizer prices also increased by 160% from this time last year to now, and then another big increase is our seed prices. Uthi sisombululo kulomba kokuba amafama ahlawulwe imali ongezelelweyo kwimveliso yawo. The only thing I see that can make the problem better is when the price the farmer gets is also going to increase. Lo mfama uthi kufuneka ungenelelo lukhaluzileyo kulomba phambi kokuba abetheke ngamandla. Njengoko lisitsho elinqaku siphuma kulo kukhangeleka beza kungena nzulu ezipokothweni nabathengi nanjengoko kubonakala ngathi angenyuka kwakhona amaxabiso okukhwela kwizithuthi zikawonke-wonke okuza nanjengoko kuza kunyuka amaxabiso amafutha kule veki. Kanti ke abantu baphefumle ngalo mba wokunyuka kwexabiso lepetrol kwiqonga lethu leWhatsApp. Bekufanele into yokuba ipolitician okanye urhulumente wethu uthatha la mali erhwaphilizayo ayokwehlisa ngayo itax le yepetrol ukuze wonke umuntu apha eSouth Africa akwazi ukuthenga ipetrol angayi kakhulu nokutya kunyukile ngoku. Abantu abasebenza ngandawonye kuzofanele ukuthi besizane begibele imoto eyodwa beshintshane mhlambe ngeimoto noma bezama ukuthi beqashe imoto eyodwa istaff kungabikho umuntu ozohamba ngayedwana mhlambe lokho kungasiza. Hayi msasazi inzima indaba esikuyo ngoku. Xa izawuphinde inyuka ipetrol sekuba nguma sicele utata wethu osikhokhela elizweni utata Ramaphosa akasicelela uxolo lapho sonekhona kuke kwehlele ipetrol msasazi. Imoto nazi zizawuma naba abantu bezawuhamba ngezileyi namahashi msasazi. Imoto zikhona ngenxa yepetrol. Yo inzima indaba yepetrol.
and izawusichana kweli cala lokutya. Kuzawunyuka amaxabiso okutya, akho nto ingazukonyuka, besihleli sixakwe yi-cooking oil evele yanexabiso elingaphaya kokuqonda. Umsasazi into yokonyuka kwamafutha ezithuthi yiwona umfanekiso womntu ongu-security ondim ozonyuselwa imali nge-R1 ngonyaka, kodwa iya kumaxabiso ezithuthi enyuka nakahlanu ngonyaka. Yingxaki lesijongena kweli zwe lethu. Xa zothi abantu bengasebenzi into beziqhubeka zinyuka siya phezulu. Ngathi uthatha ngaphakathi kwe-22 million le biza kwenza la flag ikibuyizoncedisa kweli cala. Kunzima ngoku inje ibotshwe nofutho. Awethu masithi qha kuloo ndawo de kube lixesha elizayo kamnandi.